Но у вас-то получше, конечно. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть, потому что я это... Не, вообще не чуть-чуть, а намного лучше у нас. Что ты играл на карахала? А ты все делаешь намного лучше, чем я. Не, просто странно. Харе Кришна. Давай, да. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Bhava Pa Girivara Kare Vijana Bhava Girivara Vijana Bhava Pa Girivara Kare Vijana Bhava Girivara Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Bhava Pa Girivara Kare Vijana Bhava Pa Girivara Kare Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jayamustapad Paramahansa Parvachakacharya Stota Satashi Srimad is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. This can be founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Iskan Mayapur Ki Jai. Sankadan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель дал мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa drupyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 For those of you who have not identified yourselves in the chat section, please do so now. Те из вас, кто еще что-то не написали в чате, пожалуйста, сделайте это. I said something longer, you just did something very short. Yeah, it's different languages. It's the same thing? Yeah. You sure? Hey, Mukunda propusted. Mukunda, did he say the same? Okay. Okay, let's see. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1. Whoops. Chapter 1, Text 45. Читаем третий лист Шримад Бхагаватам, глава 1, текст 45. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tasya Тася, Krapana Рапана, Akila Акила, Loka Лока, Panam Пана, Avastitanam Авасидана, Anushasane Анушасане, Sve Све, Artaya Актая, Jatasya Джатася, Yadushu Ядушу, Ajasya Аджася, Bhartam Бхакта, Sake Саке, Kirtaya Киртая, Tirtha Тирта, Kirtaye. Киртихе. Okay, now Maguna Prabhu, listen very carefully to the melody, see if you can catch it. Understand? It's going to be another melody. No, it's the same melody, but it's just you seem to have a problem with it. That's all. То есть, Мукунда Прабху, сейчас слушайте мелодию внимательно, чтобы вы смогли ее повторить правильным образом, потому что кажется, что у вас проблемы с ней. Tasya prapanik, tasya prapanak, tasya prapanak, tasya prapanakila. No, it's not right.
Tasya prapanaka. No, what am I doing Tasya wrong? prapana khilo lokapanam. Tasya prapana. Just a minute, just a minute, just a minute. Tasya prapana kila lokapanam. Tasya prapana khilo lokapanam. Avastitanam anushasanesve. Avasthitanam anusasanas. Avasthitanam anushasane sve. Artaya jatasya yadushvajasya. Arthaya jatasya dushajasya. Vartan sake kirtaya tirta kirtahe. Vartam sakhe kirta tirtha kirtihe. Tasya prapana kila lokapanam. Tasya prapana khila lokapanam. Avastitanam anushasanesve. Avasthitanam anushasane sve. Artaya jatasya yadushvajasya. Arthaya jatasya dushvajasya. Vartan sake kirtaya tirta kirtahe. Vartam sakhe kirta tirtha kirtihe. Tasya prapana kila lokapanam. Tasya prapana khila lokapanam. Avastitanam anushasanesve. Avasthitanam anushasane sve. Artaya jatasya yadushvajasya. Ardhaya jatasya dushvajasya. Vartan sake kirtaya tirta kirtahe. Vartam sakhe kirta tirtha kirtihe. Tasya prapana khila lokapanam. Tasya prapana kila lokapanam. Avasthitanam anushasane sve. Avastitanam anushasanesve. Ardhaya jatasya dushvajasya. Artaya jatasya yadushvajasya. Vartam sakhe kirta tirtha kirtihe. Vartan sake kirtaya tirta kirtahe. Tasya prapana kila lokapanam. Tasya prapana kila lokapanam. Avastitanam Avastitanam anushasane sve. anushasanesve. Artaya Artaya jatasya dushvajasya. jatasya. Okay, wait. Go ahead. Artaya jatasya dushvajasya. Artaya jatasya yadushvajasya. Vartam sakhe kirtaya tirtha kirtehe. Vartan sake kirtaya tirta kirtahe. Okay, pretty good. Да, хорошо. Tasya, Tasya his. is его. Его. Prapana, Kapana surrendered. surrender, предавшийся. Давшись. Akila lokapanam, Akhila Lokapanam, all rulers of the entire universe. all rulers of the entire universe. Все правители Вселенной. Все правители вселенной. Avastitanam, Avasthitanam, situated in. situated in, находящийся. Да. Находящийся в. Anushasane, Anushasane, under the control of. under the control of. Под контролем. Контроль. Sve, Све, own self. own self. Себя. Artaya, Arthaya, for the interest of. for the interest of. Ради блага. Ради блага. Jatasya, Jadasya, of the born. of the born. Рожденного. Yadushu, Ядушу, in the family of the Yadus. in the family of the Yadus. В роду Яду. Ajasya, Аджася, of the unborn. of the unborn, нерожденного. Vartam, Вартам, topics. topics, темы. Sake, Саке, oh my friend. oh my friend, oh my друг. Kirtaya, Киртая, please narrate. please narrate. Пожалуйста, расскажи. Tirta Kirtahe, Кирта Киртехе, of the Lord, of the Lord, whose glories are chanted
whose glories are chanted in the places of pilgrimage. in the places of pilgrimage. О Господе, которого воспевают в местах паломничества. Господи, которого воспевают в местах паломничества. Translation by Srila Prabhupada. O my friend, please therefore chant the glories of the Lord, who is meant to be glorified in the places of pilgrimage. He is unborn, and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. Поэтому прошу тебя, друг мой, восславь Господа, хвалу которому возносят в святых местах. Он нерожденный, и все же он приходит сюда, чтобы даровать свою беспричинную милость всем покорным ему, правителям вселенной. Только ради их блага он явился в роду своих чистых, преданных ядов. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. There are innumerable rulers all over the universe in different varieties of planets. The sun god in the sun planet, the moon god in the moon planet, Indra in the heavenly planet, Vayu, Varuna, and those in the Brahmaloka planet, where Lord Brahma is living. На разных планетах Вселенной правят различные полубоги и правители, которым нет числа. На Солнце это бог Солнца, на Луне бог Луны, на райской планете Индра, а кроме них есть также Ваю, Варуна и те, кто обитает на Брамалоке, где живет Господь Брахма. All are obedient servants of the Lord. Все они послушные слуги Господа. Whenever there is any trouble in the administration of the innumerable planets in different universes, the rulers pray for an appearance, and the Lord appears. Всякий раз, когда на одной из бесчисленных планет различных вселенных что-то не ладится, правители этой планеты просят Господа прийти туда, и Господь выполняет их просьбу. Bhagavatam 1.3.28 has already confirmed this in the following verse. Это подтверждается в Бхагаватам в одном из следующих стихов. Ete chanchakala punsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indradi Vyakulan Lokan Ridayante Yuge Yuge. In every millennium, whenever there's any trouble for the obedient rulers, the Lord appears. Did you pronounce the number of verse? Yes. Number of verse. Did you say? I think I said. Okay. То есть это Шримад Бхагаватам, первая песня Шримад Бхагаватам 1.3.28. В каждую эпоху, когда послушные Господу правители Вселенной попадают в затруднительное положение, Господь приходит им на помощь. He also appears for the sake of his pure, unalloyed devotees. Другая цель его явления – поддержать своих чистых, беспримесных преданных. The surrendered rulers and the pure devotees are always strictly under the control of the Lord. And they are never disobedient to the desires of the Lord. Покорные Господу правители и чистые преданные всегда и во всем подчиняются Господу и неукоснительно исполняют все его желания, и потому Господь всегда заботится о них. The Lord is therefore always attentive to them. Потому Господь всегда заботится о них. The purpose of pilgrimages is to remember the Lord constantly, and therefore the Lord is known as Tirtha Kirti. Цель всех паломников – постоянно помнить о Господе, поэтому Господа называют Тиртха Кирти. The purpose of going to a place of pilgrimage is to get the chance to glorify the Lord. Люди отправляются в паломничество, чтобы получить возможность возносить хвалу Господу. Even today, although times have changed, there are still pilgrimage sites in India. Хотя сейчас времена изменились, в Индии до сих пор сохранилось немало мест паломничества. For example, in Mathura and Vrindavan, where we had a chance to stay, people are awake from early in the morning at 4 a.m. up until nighttime and are constantly engaged some way or other in chanting the holy glories of the Lord. Например, в Мадхуре и Вриндаване, где нам приходилось жить, люди просыпаются рано утром и с 4 часов утра до глубокой ночи так или иначе прославляют Господа. The beauty of such a pilgrimage site is that automatically one remembers the holy glories of the Lord. Места паломничества тем и хороши, что в них все напоминает человеку о святой славе Господа. His name, fame, qualities, form,
pastimes, and entourage are all identical to the Lord. And therefore, chanting the glories of the Lord invokes the personal presence of the Lord. Имя, слава, качество, форма, игры, окружение Господа не отлично от Него самого. Поэтому там, где прославляют Всевышнего, Господь присутствует лично. Anytime or anywhere pure devotees meet and chant the glories of the Lord is present without any doubt. Господь всегда находится среди своих чистых преданных, которые поют Ему славу Господь без всякого сомнения. Anytime or anywhere pure devotees meet and chant the glories of the Lord, где бы и когда бы чистые преданные не прославляли, не пели славу Господу, the Lord is present without any doubt. Там Господь присутствует вне всякого сомнения. It is said by the Lord himself that he always stays where his pure devotees chant his glories. Сам Господь говорит, что всегда присутствует там, где его прославляют чистые преданные. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, first chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Questions by Vidura. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы Видуры». Yeah, in Russian, there is no without any doubt. Jai. Somebody. Oh, well. Okay, Ilapati Prabhu, you're saying Dear Prabhu didn't translate this exchange. Which exchange? Oh, something long, something short. Okay, so in other words, his point is, whatever I say, you should translate. You agree? I said, yeah. I said something long and you said something short. So you should translate that. So people know what's going on. Like what I just said just now, you should translate that. Окей. Лапати Прабhu сейчас такую важную деталь сказал, что переводчик должен переводить все, чтобы те, кто слушает лекцию, понимали, что происходит. Вот как, например, Махарадж сказал в самом начале, он сказал, то есть он что-то сказал, длинную фразу, а я перевел как-то покороче, и он меня спросил, я же вроде длинное сказал, а ты коротко перевел. Я говорю, да, нет, все нормально. Вот. Ну, и то есть это тоже должно переводиться на русский. Вот это Илапати Прабhu, такое его просьба. Good. Thank you, Ilapati Prabhu, for reminding us. Да, спасибо, Илапати Прабhu, что напоминаете нам. Now, speaking of translations, Так, и говоря о переводе, according to Dear Prabhu, the Russian translation leaves out the phrase without a doubt. то есть, согласно тому, что я сказал, русские переводчики, они не перевели вот это слово без всякого сомнения, без сомнений. Right. So please make a note of that for our document. И, пожалуйста, Илапати Прабhu, сделайте заметку вот для нашего документа. Then Ilapati Prabhu says, whenever there is any trouble for the obedient rulers, the Lord appears. Yet we know that every advent of the Lord is predicted in the scriptures. Когда возникают какие-то проблемы, все подчиненные правители когда какие-то проблемы у подчиненных правителей, Господь является. И все же мы знаем, что каждое явление Господа предсказано в шастрах. I don't know. Я не знаю. Sorry. Простите. He also that. What? He also some. He wrote down. I don't know what that means. Does it mean that the distresses of the demigods are scheduled? Did you read this? I read that. And I answered it. I said, I don't know. То есть, значит ли это, что все вот эти злоключения, все проблемы полубогов, они
как бы по расписанию происходят, то есть они уже предсказаны. Махарадж говорит, нет, я не знаю ответа. Простите. You know what that means? What? You don't know what that means? Do I not know what? What's he That saying? means? What's the word? Done, he said, done this one. No, that's not what we're talking about. Мы сейчас не I don't know the answer to the Я не question. знаю ответа на его вопрос. Yeah, but before you said he wrote down, I don't know. No, I didn't say I don't know the meaning of done. Я не говорил, что я не знаю значение слова done. Pay attention, especially if you're going to criticize. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно если хотите критиковать кого-то. Okay, now I understand. He says, done means I put this phrase in the file. Значит, сделано, то есть done сделано, значит, что я уже поместил вот эту ошибку в наш файл. Okay. Сразу. Thank you. Спасибо, Иван Петрович. Now, Srila Prabhupada's making a very important point in the last paragraph of the purport. Итак, Шрила Прабхупада нам указывает на очень важный момент в последнем параграфе комментария. That in a place of pilgrimage, it's easier to hear and chant the glories of the Lord. Что в местах паломничества проще слушать и воспевать славу Господа. But we can't always go to a place of pilgrimage like Mayapur or Vrindavan. Но мы не всегда можем поехать в места паломничества, такие как Майяпур и Вриндаван. So what's the solution? И какого же решения? That wherever we are, we should make that a place of pilgrimage. А решение таково, что где бы мы ни были, мы должны сделать это местом паломничества. By engaging in the 9 processes of devotional service in that place. Тем, что будем заниматься 9 процессами преданного служения в этом месте. Especially hearing and chanting the glories of the Lord. На особенности слушанием и повторением славы Господа. So that when anyone comes into your home, that person should feel like, wow, I'm in the spiritual world. То есть, другими словами, какой бы человек ко мне пришел в гости, он должен почувствовать, вау, я оказался в духовном мире. That's preaching. Это проповедь. It's called the self-effulgent approach. Это значит самосветящийся подход или как-то самосветящийся подход, что это такое. Labadi Prabhu, can you help with that one? Self-effulgent approach. То есть такой вид проповеди говорит сам за себя. So it means that you make the situation spiritually effulgent. То есть вы делаете обстановку духовно просветленную. By hearing and chanting Krishna's glories. Тем, что слушайте и воспеваете славу Господа. And then you invite people into that atmosphere. А потом вы приглашаете людей вот в эту атмосферу. And the atmosphere alone will purify them. И сама атмосфера будет очищать их. Another point is that in the Srimad Bhagavatam, Maharaj Yudhishthira glorifies Vidura. И еще один момент, что вот в Шримад Бхагаватам Махарадж Юдхиштхира прославляет Видуру. Bhavad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vivo Tirti Kurvanti Tirtani Svantatstena Gadabhita. He says, my Lord, you are just like a holy place walking around. Он говорит, мой Господь, towards Vidura, he said, Yudhishthira is speaking to Vidura. And my Lord, he said. As I recall, yeah. Anyhow, he says something very, how do you say, respectful. Да, он как к нему уважительно обращается и говорит, what he said. What do you want? Which chapter is it? Which verse is it? What? Which verse is it? I don't remember the number. Bhavad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vivo. Oh. Okay. Итак, Юдхиштхира. Okay, I'll find it. Okay, Я сейчас найду стих, я не помню, сейчас я найду точный стих.
Okay. Yeah, he calls him my Lord. Which verse is it? 1:13:10. Bhavad Veda Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vipo Tirti Kurvanti Tirtani Swanta Stena Gadabrita. 1:13:10 стих Шримад Бхагаватам. My Lord, devotees like your good self are holy places personified. О мой Господь, такие преданные, как Ты сам, это воплощенные места паломничества. Because you carry the personality of Godhead within your heart. Потому что Ты несешь в своем сердце личность Бога. You turn all places into places of pilgrimage. Ты превращаешь любое место в место паломничества. Of course, everyone carries the personality of Godhead within the heart. Ну, конечно, все носят духовную личность Бога в своем сердце. But Maharaj Yudhishthira is glorifying Vidura because Vidura is realizing the personality of Godhead within his heart. Но Марадж Юдхиштира прославил Видуру, потому что тот осознал это, он реализовал это, что Господь находится у него в сердце. And therefore, Vidura has become like a transcendental touchstone. И поэтому Видура стал как такой трансцендентный философский камень. Wherever he goes, that place will be a place of pilgrimage. И куда бы он ни пошел, то место становилось местом паломничества. That's what a Vaishnava is supposed to be. И вот таким должен быть вайшнав. Okay, Bhakti Gibi has some questions. Do one at a time. Так, у Бхакти Гиви есть вопрос. Если воспитывает нечистый преданный, Господь не является... There's no taco. Yes. Если Господь воспитывает нечистый... Ой, если воспитывает нечистый преданный, Господь не является, и процесс не работает. So what's the translation? If, I don't know to refer to that one, but if, I mean, Гиви Прабhu, это ребенка вы имеете в виду воспитывать? I'll just clarify the question, because if, как воспитывать? So they're making some comments. What's their comments? They're trying to help It's question about yesterday's lecture. Ставить цель материальных благ или соблюдение славянной глупости этого или повторение святых имен допустимо. Не является ли это оскорблением святого? Okay, if we are during the chanting the holy names, our aim is to obtain the material possessions or liberation. Is it appropriate? Does it mean that isn't it that this is offense of holy name? Did you read it out loud in Russian also? Вопрос со вчерашней лекции. Ставить цель материальных благ или освобождение, несмотря на глупость этого, или повторение святых имен, при повторении святых имен допустимо, не является ли это оскорблением святого имени? It's better than not chanting. Но это лучше, чем вообще не повторять. Akama sarvakamo va mokshikam udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purushan param. Whether one has no desires, То есть, если нет у человека желаний вообще никаких, or whether one has all desires, или он исполнен всех материальных желаний, or desires liberation, или желает освобождения, still, все же ему tivrena bhakti yogena, one should engage in bhakti yoga with tivrena, great force. он должен заниматься бхакти-йогой со всей интенсивностью. And bhakti yoga begins with hearing and chanting Krishna's glories. И бхакти-йога начинается со слушания повторения славы Господа. Tivrena bhakti yogena yajeta purushan param. And ultimately he'll go to the supreme destination. И в конечном счете он достигает конечного пункта назначения. Okay, now what's his second question? Second question. If somebody chanting, somebody chanting, but it's not is not pure devotees is chanting. Does it mean that Господь doesn't appear
and the process doesn't work, if not pure devotees chants, does it mean that Господь doesn't appear, the Lord doesn't appear, and process doesn't work? In this case, How do you know who's a pure devotee, who's not a pure devotee? откуда вы знаете, что кто-то чистый преданный, а кто-то нечистый преданный? Who decides? Кто должен это определять? Я не подходит ничего. Вот это говорит, это реально, что вообще ничего не говорит. There are two questions here by Bhakti Givi. Are we on the first question or are we on the First question. We're on the first question. In other words, we did the first question, we did the second question first, and now we're Yeah. Why? Because I didn't understand the first question because it was the wrong word. No, it's not wasn't the wrong word. Was P. Okay, now we're talking about the first question. Yeah, now we're talking Yeah, about yeah, the yeah. first question. It's better to do things in order, okay? Yes. Yeah, I didn't understand the... Translate what I just said. То есть сначала лучше, конечно, по порядку нам отвечать на вопросы. Вот сейчас мы ответили сначала на второй вопрос, а сейчас вот уже говорим о первом вопросе. Я, простите, да, я не понял, неправильно понял по-русски вопрос, поэтому я не смог перевести на английский его. Okay, now tell me again the first question about the chanting. If not Pure devotee. Okay, so how do you decide who's a pure devotee, who's not a pure devotee? А как вы определяете, кто чистый преданный, кто нечистый? What is your definition, Bhakti Givi, of a pure devotee? Какое у вас And ваше... no, what is your definition of a pure devotee and a non-pure devotee? Каково ваше определение для чистого преданного и для нечистого преданного? He said, for myself, I know for sure that I'm not pure devotee. Okay, well, that's a humble position to take. Это очень смиренная позиция, что вы приняли. And it could indicate that actually you are a pure devotee. Это может означать, что вы на самом деле вы являетесь чистым преданным. Because you have that humble attitude. Потому что у вас есть такое смиренное настроение. Srila Prabhupada often defined pure devotee as anyone who has sincerely begun the process of Krishna consciousness. Прабхупада назвал чистым преданным того, кто со всей искренностью начинает процесс преданного служения. So his question was, if a non-pure devotee chants, is the Lord still appears? That was his question? If non-pure devotees chant, does it mean that the Lord doesn't appear and the process doesn't work? Okay, translate this exchange between you and me. Махарадж спросил... Clarifying. Да, Махарадж переспросил, уточнил вопрос. Он говорил, что если нечистый преданный, я говорю, да, если нечистый преданный воспевает, то значит, что процесс не работает. But if a person is sincerely trying to practice Krishna consciousness. Но если человек, он искренне старается заниматься преданным служением, the Lord is fully present in His holy name. То Господь полностью присутствует в своем святом имени. Even the scriptures explain that even if there's some, like if somebody's even chanting, even saying the Lord's name in a joking way, the Lord appears. The scriptures say. Писания говорят, что даже если кто-то произносит святое имя в такой шутливой манере, in the joking way, in the what? He feels. Even if somebody's chanting in a joking way, Krishna still appears. Да, то есть даже если он в такой насмешливой, шутливой манере произносит, Кришна все равно проявляется. Like he said in the lectures about the beginning in the Krishna consciousness. Remember when you're beginning the Krishna consciousness? The Friday lectures. Remember how you said on the Friday lectures? No. About You said what? About
in which you're talking about yourself, how you join Krishna consciousness. Yeah, but I don't know what your specific incident you're referring to. That you were saying a story that you were going to work and some builder guys, they were like joking. Oh, Krishna. Okay, so now you have to translate what you said. Так вот, в лекции, которые мы по пятницам, на лекциях, которые вы по пятницам рассказываете, как вы присоединились к знанию Кришны, и такое, вы говорили, то есть, когда вы шли на работу, и там строители что-то там подшучивали, я почему-то так, да. When we start trying to distinguish who's a pure devotee and who's not a pure devotee, we're getting into dangerous territory. Когда мы начинаем вот пытаться различать, кто чистый преданный, кто нечистый преданный, мы вступаем на опасную территорию. Yes, you can. How do you say? You can understand about yourself, but don't try to judge who else is pure or not pure. Вы можете насчет себя судить, как бы понимать, но не пытайтесь кого-то о другом думать, понимать, кто чистый, кто нечистый. But also, don't be too hard on yourself. И также не будьте слишком как бы строги к себе. We have to be objective about ourselves. Мы должны объективно судить, иметь объективную оценку о нас самих. Recognize honestly our shortcomings, То есть shortcomings means, defects, то есть, понимать какие-то наши недостатки, but at the same time give ourselves credit for what we're doing right and how we've progressed. но в то же время давать себе понимать, осознавать, что я делаю правильно. Give ourselves credit. Да. Give ourselves credit for what we're doing right. Yeah, you got it. Okay. То есть, понимать, что мы делаем правильно, как бы понимать свою заслугу в том, что я делаю правильно. Keep hearing the word panamayo. It's not. Хвалить себя. Вот моя лапа теперь подсказывает, хвалить себя. Нет. Okay. Yeah, as one devotee put it, we should have one good eye and one bad eye. И один преданный сказал, что у нас должен быть один хороший я и один плохой я. So you see the good in yourself, you also see the bad. То есть мы должны видеть оба, и хорошего себя, и плохого себя. So don't become proud of the good. То есть и не гордиться тем, что у нас есть хорошего, And don't become depressed about the bad. и не впадать в депрессию от осознания нашего плохих качеств в себе, плохого я. Okay. Yeah, I have to make some correction about the question. Does it mean that the process doesn't work according to today's purpose? If you said the verse that where the pure devotees is present, that place became a place of pilgrimage. Yeah. Yes. But and chanting this. But what if is it referred to non-pure devotees when he is going or he is chanting in some place or present in some place? Does it mean that this place doesn't become place of pilgrimage? And this process doesn't work in terms of non-pure devotees. Okay. So it refers also to pure devotees. Okay, so translate. То есть я должен поправиться, да, спасибо, Константин Прабу, что подсказали. Вот вопрос был в том, что присутствует ли Господь там, где воспевает нечистый преданный, типа нас. То есть, если я правильно понял, this is correction from Konstantin Prabhu, but Giri Prabhu seems satisfied from your answer. But Konstantin Prabhu said that the question was like I said to you. То есть вопрос был там, где воспевает чистый преданный, типа нас. Присутствует ли там Господь? Вот. The thing is, it has to do with the degree of sincerity of the person chanting.
Но нужно понять, что это относится к тому, насколько искренен тот, кто воспевает Святое Имя. If a person is sincere Если человек очень искренен and following the best he can the instructions of Guru and Krishna, и следует то, насколько он может, насколько в его силах наставлением Гуру и Кришны, that chanting will be effective. то это воспевание будет очень эффективным. But it has to do with degree also. Но это имеет отношение со степень. Это важно, в какой степень искренности. The more sincere a person is, Чем больше искренности у человека, the more he has faith in the Lord, чем больше у него есть веры в Господа, then obviously the more powerful will be his chanting. и очевидно, что тем больше могущества, тем больше энергии, тем больше эффективнее будет его повторение. The more effective will be his chanting in purifying some place. Тем больше эффективным будет его чтение, повторение Святого Имени, и вот в том, что он очищает то место, где он находится. When Lord Chaitanya was touring South India, Вот, когда Господь Чайтанья, у него был тур, путешествовал по Южной Индии, everywhere he went, people just became devotees. там, где бы он ни оказался, люди просто становились преданными. Sometimes just by seeing him, Иногда просто потому, что от одного взгляда, то, что просто увидели его. his chanting was so powerful. Его повторение было настолько могущественным. And when he was going through the forest, even the animals became devotees. Когда он шел через лес, даже звери становились преданными. So it depends on a person's conviction and a person's sincerity and faith. Зависит это от того, насколько преданный искренний, и у него есть вера в процесс. But the more you do it, the more you hear and chant, Но чем больше вы делаете это, чем больше вы слушаете и повторяете, the more purified your heart becomes, тем больше ваше сердце очищается, and the more effective you become as a transcendental touchstone. и тем больше вы становитесь эффективным, тем больше вы становитесь похожим на философский камень. Is that clear? Это понятно? Константин Прабhu says, yes, thank you. This is gives me a hope, something like that. Yes. This is a very important point. Это очень важный момент. Devotees are often negative about themselves. Преданные очень часто они в таком негативном ключе к себе относятся. Unnecessarily negative. Совсем не обязательно вот это, то есть они негативны к себе, совсем не обязательно это вот, их отношение такое к себе. And often in the name of humility. И часто это происходит под знаменем смирения такого. You understand? Милости смирения? No. No, he doesn't know. What don't you know? What don't you understand? Yes, I have something that. No, wait a minute. Don't change. Let's stick with this, okay? What's, Да, под знаком смирения это происходит. Под They флагом call- смирения такое негативное отношение к себе. Оценка. they think it's humility. It's not humility. Но вы думаете, что это смирение, но это не смирение. It's stupidity. Это глупость. Yeah. Krishna can empower anybody. Кришна может уполномочить любого Idiot идиота. with a long history of sinfulness. И даже с очень длинной историей грехов. Krishna is completely capable of empowering that person. И Кришна полностью способен, то есть у него есть, он способен, абсолютно способен уполномочить такого человека.
to be a purifying agent. в его силах сделать таким, знаете, агентом, то есть сделать его из такого чистого агента чистоты. Did you get it? Yeah. You sure? Yeah. Okay. Yes, Mukunda Prabhu. Now, Dira Prabhu did Yeah, another correction. Yeah, I translated that you has we have inside one good. me. We should have one good eye and one bad eye. I understand that we have one good person in our and but I thought I it means I, you know. It was I. But Ilabadi Prabhu corrected this. Okay, but then you have to correct it in Russian. Да, по-русски я говорил, что два человека присутствуют, один хороший, один злой у нас, да? Но Махарадж говорит, что два глаза у нас как бы вот есть. Должны быть у нас два глаза. Один смотрит на добрые, на какие-то хорошие вещи, а второй на плохие вещи. And if you're not sure you completely understand something, don't ask questions, don't translate it. Yeah, I was completely sure that it was right. Yeah, okay, completely wrong. Okay, yes. And when you were translating the verse, remember that verse which you Quoted? which you quoted about if person have desires or he doesn't have. Yeah, Akama Sarvakoma. Yeah, what about it? Dira Prabhu translated material desires. But you didn't say anything about it. I mean, you didn't say the word material, no? Or No, but that's the implication. Okay, now you have to translate what you just said. Еще Илаб типа вот тут Дира Прабhu подсказал, Дира Прабhu не заметил то, что когда Махарадж цитировал стих, как он закончил? Акама Самакама, Мукшакама, да. Тиврена Бхакти Йогина, Джета Пурушахара. Да, вот этот стих Дира Прабhu перевел как, ну, материальные желания. Махарадж сказал, что это... What you said? Но это подразумевалось. Махарадж говорит, это подразумевалось, что это материальное желание. Okay, it's really late now. Итак, у нас уже очень поздно. Bhakti and Yulia is giving her thanks to the translators for doing the best you can. Okay, Jai, at least only one person appreciated my No, you should translation. translate what I just said. 2%. Итак, Бхактин Юлия said, дорогой переводчик, спасибо, что вы пытаетесь... переводчики, спасибо, что вы пытаетесь изо всех сил делать все, что вы можете. Okay, now what's Lavadi Prabhu saying? Дира Прабху молодец, сейчас он значительно быстрее переводит, чем даже месяц назад. Vira Prabhu Molajets, okay. Молодец. But he's translating much faster than 1 month ago. That's what. What's that? That I'm improving my translation, and I'm now I'm translating faster than even months